இதனுடைய அடிப்படை தத்துவம் என்னவென்றால் நீங்கள் எது இல்லை என்று உணர்ந்து கொண்டால் நீங்கள் எது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். And in fact we need to do that because we're all convinced that we're something that we aren't. கண்டிப்பாக நாம் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் எல்லோரும் நாம் எது இல்லையோ அதுவாக நாம் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். To use the popular buzzword, we have to deconstruct that idea. So என்ன சொல்ல போனா நாம ஏற்கனவே கட்டுமானம் செய்து வந்ததை நாம் அதை கலைத்து திருப்பி மறுபடியும் புதிதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Srila Prabhupada in New York in November of 1966, he very nicely summarized the Sankhya philosophy as follows. Srila Prabhupada 1966 நியூயார்க் நகரத்தில் இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை மிக சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார். He said Sankhya philosophers describe this material world as being made of 24 parts or elements. Srila Prabhupada சொல்கிறார் சாங்கிய தத்துவவாதிகள் சொல்கிறார்கள் இந்த உலகம் 24 மூலக்கூறுகளால் ஆகின்றன என்று. First of all, you have the 5 gross elements. Those are called Panch Mahabhutas. முதலில் பஞ்சபூதங்கள் பஞ்ச மகாபூதங்கள் 5. And that would be earth, water, fire, air, ether. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். Then finer than those, finer than even ether, you have 3 subtle elements. அதைவிட ஆகாயத்தை விட நுண்ணியமானது 3 சூக்ஷ்மமான மூலக்கூறுகள். These are encasings of each individual soul called the Antahakarana, the subtle body. இங்கொன்றும் அந்த காரணம் என்று உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவை சூக்ஷ்மமான உடலால் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. There's the mind, which is more subtle than ether. மனமானது ஆகாயத்தை விட மென்மையானது. Intelligence is even more subtle than the mind. புத்தியானது மனதை விட நுண்ணியது. And even more fine than that is the false ego, very subtle false ego. அதை விட நுண்ணியது அகங்காரம். So respectively those are called mana, buddhi, ahankara. அது மனம் புத்தி அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Then back to the gross world, we have our 5 knowledge acquiring senses. Jnanendriyas they're called. அதன் பிறகு ஞானேந்திரியங்கள் 5 இருக்கிறது. அறிவை பெறக்கூடிய புலன்கள். Eyes, nose, ears, tongue and skin. So கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல். Then we have 5 senses, karmendriyas, that we do things with. 5 acting senses, you can say. அதன் பிறகு 5 வேலை செய்யக்கூடிய புலன்கள். Hands, legs, voice, anus and genitals. கைகள், கால்கள், குரல், மலஜலம் கரிக்கூடிய உறுப்புகள். And then finally we have the world of sense gratification. That is the sense objects. அதன் பிறகு புலனுணர்ச்சி பொருட்களாலான உலகம், அதுதான் புலனுணர்ச்சி பொருட்கள். Those are called tanmatras. அது தன்மாத்திரைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது புலனுணர்ச்சி பொருட்கள். They correspond to the knowledge acquiring senses. அந்த 5ம் நம்மளுடைய அறிவு பெறக்கூடிய புலன்களுக்கு அதுக்கு தகுந்தாற்போல் இருக்கக்கூடிய 5 புலனுணர்ச்சி பொருட்கள். Roughly. ஏறத்தாழ. That is smell, taste, form, touch and sound. So அது கண்ணுக்கு காட்சி, காதுக்கு ஒலி, மூக்குக்கு மனம், நாக்குக்கு சுவை, தோலுக்கு உணர்ச்சி. And then finally we have pradhan, that is the material energy itself, material unmanifest material nature. இறுதியாக பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது வெளிப்படாத பௌதிக சக்தி. And by way of talking about what is this material nature, prakriti, tonight we're particularly focusing on pradhana, the unmanifest modes.
of material nature. இதை நம்ம இன்னைக்கு இந்த மூலப்பொருளை பார்க்கும்பொழுது இன்னைக்கு நாம் பார்க்க வேண்டியது பிரதானம் தோன்றாத all these things are covering our own eternal consciousness. They're covering us. இவை எல்லாம் இந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்மை அது ஆத்மாவை மூடி இருக்கிறது நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்திருக்கிறது. Some of them may be very gross and some of them may be very subtle. சில நம்மை மூடிக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஸ்தூலமானவை சில நுண்ணியமானவை. Okay, so this is the Sankhya philosophy. இதுதான் சாங்கிய தத்துவம். And Sri Bhagavan Vacha yatta trigunam avyaktam nityam sarasaratmakam pradhanam prakritim prahur avishesham visheshavat. That you can translate. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், 3 குணங்களின் தெளிவில்லாத நிலைத்த இணைப்பு உலக வெளிப்பாட்டின் நிலைக்கு காரணமாகும். அது பிரதானம் எனப்படுகிறது. ஒரு பொருள் வெளிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது அது பிரகிருதி எனப்படுகிறது. பொருளை பகவான் பிரதான எனப்படும் ஜட இயற்கையை அதன் நுட்பமான நிலையில் குறிப்பிடுகிறார். இந்த பிரதானத்தை அவர் ஆராய்கிறார். பிரதானம் மற்றும் பிரகிருதிக்கு விளக்கம் என்னவென்றால், பிரதானம் நுட்பமானது எல்லா ஜட பொருட்களின் வேறுபாடற்ற ஒட்டுமொத்தம். எல்லா ஜடப்பொருட்களின் வேறுபாடற்ற ஒட்டுமொத்தம். அவை வேறுபாடு அற்று இருப்பினும் மொத்த ஜட பொருட்களும் அதற்குள்ளே உள்ளன என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். மொத்த ஜட பொருட்களும் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களின் செயல் எதிர் செயலால் வெளிப்படும் பொழுது அந்த வெளிப்பாடு பிரகிருதி எனப்படும். பிரம்மன் பல்வகை வேறுபாடு அற்றவர் என்று மாயாவாதிகள் கூறுகின்றனர். ஒருவர் பிரதானமே பிரம்மநிலை என்று கூறலாம். ஆனால் உண்மையில் பிரம்மநிலை பிரதானம் ஆகாது. பிரதானம் பிரம்மனிலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் பிரம்மனில் இயற்கையின் ஜட குணங்களின் இருப்பு இல்லை. மகத்தத்துவமும் பிரதானத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று ஒருவர் வாதிடலாம். ஏனெனில் மகத்தத்துவத்தில் வெளிப்பாடுகள் உள்ளன. ஆயினும் பிரதானத்தின் உண்மையான விளக்கம் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. காரணமும் விளைவும் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படாத பொழுது அவ்யக்தம் மொத்த பொருட்களின் எதிர்ச்செயல் நடைபெறுவதில்லை. ஜட இயற்கையின் அந்த நிலை பிரதானம் எனப்படுகிறது. பிரதானம் என்பது காலக்கூறு அல்ல. ஏனெனில் காலக்கூறில் செயல்கள் மற்றும் எதிர்ச்செயல்கள், படைப்பு மற்றும் அழிவு உள்ளன. இது ஜீவன் அல்லது உயிரினங்களின் எல்லை கோடி அடுத்த ஆற்றல் அல்லது நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள் அல்ல. என்றால் உயிரினங்களின் பணி நியமனம் நிலையானதல்ல. ஏனென்றால் உயிரினங்களின் பணி நியமனம் நிலையானதல்ல. இந்த தொடர்பில் பயன்பட்டுள்ள பெயரடை நித்திய ஆகும். இது நிலையானது என்பதை குறிக்கிறது. அதனால் ஜட இயற்கையின் வெளிப்பாட்டுக்கு முந்தைய நிலை பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Yes, Bruce. Okay, so Srila Prabhupada very nicely breaks down this subject matter for us in his purport. Srila Prabhupada கருணையோட இந்த பொருளை நமக்கு பிரித்து காட்டியிருக்கிறார். But before we focus on Srila Prabhupada's purport, let us see what some of our predecessors have said. Srila Prabhupada பொருளை பார்ப்பதற்கு முன்னால முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்குரையை பார்ப்போம். If you are listening very carefully, you will see the very close connection between what Srila Prabhupada chose to write about this verse and what his predecessors have said about it. நீங்கள் இதை கவனமாக பிரபுபாத பொருளை கேட்டிருந்தீர்கள் என்றால் முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்வதற்கும் பிரபுபாத சொல்வதற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So Sridhar Swami says Tatra Prakritim Lakshayati. This verse is characterizing material nature, Prakriti.
இங்கே சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகமானது பிரகிருதியுடைய சுபாவத்தை விளக்குகிறது. Yet pradhanam tadeva prakritim prahuhu. What is known as pradhan, that's really only nothing but prakriti, so they say. பிரதானம் என்று எது அழைக்கப்படுகிறதோ அது பிரகிருதியே தான். Kim tat pradhanam? What is that pradhanam? ஆனா அந்த பிரதானம்ங்கிறது என்ன? Svato vishesham visheshavad visheshanam ashrayaha. That is non-specific in itself, but it is specific in the sense that it shelters all other specific things. So இது ஒரு குறிப்பிட்ட விசேஷமான கிடையாது, குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. ஆனால் எல்லா குறிப்பிடக்கூடிய விஷயங்களும் இதில் அடைக்கலம் புகுந்திருக்கிறது, அதுதான் விசேஷம். So we're talking about the unmanifest form of the sum total of all material nature. That is called pradhana. பிரதானம் என்றால் வெளிப்படாத தோன்றாதிருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த எல்லா பௌதிக சக்தியும் தான் பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And so then he raises the question, so does that mean that it's actually Brahman? அப்போ பிரம்மன் ஒன்றா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும். Tardhikim Brahma? No, Trigunam. No, it can't be Brahman because it has three gunas. It contains three gunas. அது பிரம்மன் கிடையாது என்றால் அது மூன்று குணங்கள் உடையது. And Brahman is by definition beyond the gunas, nirgunam. பிரம்மம் என்றால் மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. So it's not Brahman, it's material. அது பிரம்மன் கிடையாது, அது பௌதிகமானது. Kim mahatatvadi na avyaktam akaryam. So the next question is, does that mean therefore it's actually the mahatattva? அப்போ அந்த பிரதானங்கிறது பிரம்ம நிலை சொல்லியாச்சு, அப்போ பிரம்மங்கிறது மகதத்துவமா? And whatever extends from that mahatattva. அது மகதத்திலிருந்து எதெல்லாம் விரிவடைகிறதோ அதுவா? No, because it's actually unmanifest. It doesn't have any function. இல்லை, இது மகத்துவம் கிடையாது. ஏனென்றால் அது தோன்றாமல் இருக்கிறது, அதுக்கு எந்த விதமான செயல்பாடும் கிடையாது. Avyaktamakaryam. It has no real activity and it has no specificity. அதுக்கு அவ்யக்தம் தோன்றாமல் இருக்கிறது, காரியம் அது எந்த செயல்பாடும் கிடையாது. Okay, I got it. So that means it's time, right? Na. Sat asaratmakam karyakarana. He says, that means it's time. And then he answers, no, it's not time either, because it's made of both the existent and the non-existent. அப்போ சரி, அப்போ இது பிரம்மன் இல்லை, இது மகத்தத்துவம் இல்லை, அப்போ இது காலம் தானே அப்படின்னா இல்ல, காலம் கிடையாது. ஏனென்றால் காலத்துல அங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியது இல்லாதது ரெண்டுமே இருக்கிறது. Karya karana rupam. Its form is that it is the reason for any cause and effect. இதனுடைய வடிவம் என்னவென்றால் அது எந்த விதமான காரணத்திற்கும் எந்த விதமான காரியத்திற்கும் இதுவே காரணமாக இருக்கிறது. Okay, so the next question. Okay, I got it. That means it's the jiva, right? No. சரி, அப்போ இது பிரம்மன் இல்லை, மகத்தத்துவம் இல்லை, காலமும் இல்லை அப்படின்னா ஜீவாத்மா தான் இருக்கும், ஜீவன் தானே அப்படிங்கிறார். No, it's not the jiva either, because the person is asking, Kim jiva prakritihi? Does that mean that the jiva, this prakriti is actually the jiva itself? Na, nityam. No, it's not the jiva either, because it's eternal. இல்லை, இப்ப இது ஜீவாத்மா தானே, ஜீவாத்மானா இல்லை, ஜீவாத்மா கிடையாது, ஏனென்றால் இது நித்தியமானது. Means the jiva is eternal. ஏனென்றால் ஜீவன் நித்தியமானது. That's still a little bit difficult to understand. We admit it's very abstruse philosophy, this stuff. So இது புரிந்துகொள்ள கடினமான விஷயம்தான். ஏன்னா இது இந்த தத்துவம் வரத தத்துவமா நமக்கு புரியாது. If you are a philosopher, Srila Jiva Goswami has written for you in the Paramatma Sandarbha some more notes about this that explain this verse. நீங்கள் ஒரு தத்துவவாதியாக இருந்தால் ஜீவ கோஸ்வாமி பரமாத்மா சந்தர்ப்பத்தில் இதை பத்தி விரிவாக எழுதியிருக்கிறார்.
So he says, Prakriti is called avyakta because although it contains variety, it's in a state of that variety is invisible when the three gunas are in equilibrium. Sorry, Prabhuji, there is a disturbance. Just one second, Prabhuji. Just hold on. Okay. Always a disturbance in this world. Yes, Prabhu. Sorry, Prabhu. Please repeat, Prabhu. Okay. So if you're having trouble following this discussion, you can be excused because it's not easy to follow. I'll repeat. Basically, yes. Go ahead. If you want to translate. இந்த விஷயம் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. நான் இது புரிந்து கொள்ள கடினமான விஷயம் தான். Basically, Jiva Goswami paraphrases tonight's verse. Jiva Goswami இந்த ஸ்லோகத்தை அவருடைய சொந்த வார்த்தையில் சொல்கிறார். He says Prakriti is called unmanifest, avyakta, because although it contains variety, that variety is invisible because the gunas are in equilibrium. They're not really manifested. So இந்த பிரகிருதி இருக்கிறது, ஆனால் பிரகிருதிக்குரிய மூன்று குணங்களும் வெளிப்படவில்லை. அந்த மூன்று குணங்களும் சமமான நிலையில் இருப்பதால் எந்த வெளிப்பாடும் இல்லை. It's called pradhana. Because when it manifests variety, it's the shelter of all visible elements. It's the best. இது பிரதானம் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது என்றால் எல்லா விதமான பல்வேறு வகையான வெளிப்பாடுகளுக்கும் இதுவே காரணம். It's called Prakriti because it's the very cause of all causes and effects in this world. இது பிரகிருதி என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய எல்லா விதமான காரண விளைவுகளுக்கும் அதுவே காரணமாக இருக்கிறது. Basically, he's giving us 3 new words for the same thing. So ஒரே விஷயத்துக்கு 3 புதிய வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறார். Avyakta, Pradhana, and Prakriti. They all mean the same thing. Avyakta, Pradhana, Prakriti மூன்றுமே ஒரே விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறது. In this context. இந்த இடத்துல. Okay, so it's called avyakta when it's without any specific manifested qualities because the 3 gunas are not agitated yet. So இது அவ்யக்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் எந்த விதமான 3 குணங்களும் கிளர்ச்சி அடையப்படவில்லை. 3 குணங்களும் சமமான நிலையில் இருக்கின்றன. அதனால எந்த விதமான வெளிப்பாடும் இல்லை. In other words, because pradhana is not manifest, therefore it's called avyakta. It's undeveloped. It's potential only. So pradhanam அப்படிங்கிறது வெளியே பார்க்க முடியாது, தோன்றவில்லை, இன்னும் காட்சி பொருளாக ஆகவில்லை. அதனால அது அவ்யக்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. It's called pradhana because it contains everything specific within itself, even though all that stuff is not manifest yet. So கூட எல்லா விதமான வெளிப்பாடுகளையும் உள்ள அடக்கியது. அதனால பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Think of all the things that we listed: earth, water, fire, air, ether, etc., etc., etc. All that is within pradhana, but none of them are actually manifested yet. நம்ம 24 மூலங்களை உள்ளன, ஆனால் அது எதுவும் தனித்தனியாக வெளிப்பட்டு தோன்றவில்லை. எல்லாம் உள்ளே அடக்கியது பிரதானம். You're kind of fading in and out for me, Vednarayan Prabhu, but if you're still there and you can hear me, we'll continue. Let me know. I can hear you clearly. Prabhu, நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு? பத்மமணி பிரபு.
Hare Krishna. இப்போ கேக்குதா? Hare Krishna. Okay? Yes, Prabhuji. Steady. Okay, so we'll push through this Paramatma Sandarbha and then try to explain what Prabhupada says. It's called Prakriti because it has the nature of all effects and causes in this world. இது பிரகிருதி என்று ஏன் அழைக்கப்படுகின்றால் இதனுடைய இயற்கை இதனுடைய எல்லா விதமான காரணங்களும் விளைவுகளுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. அதனால பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. It's eternal. During the pralaya or destruction of the cosmic manifestation, it remains in its causal state, its undeveloped condition. ஒரு உதாரணமாக சொல்ல போனால் எல்லா விஷயங்களையும் தூக்கி ஒரு பஸ்ல போடுற மாதிரி, ஆனா ஒரு எந்த விதமான ஒரு வரிசை கிரமமும் கிடையாது. அல்லது ஒரு கண்டெய்னர், ஒரு எல்லா விதமான விஷயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளலாம். எல்லாமே அதில் இருக்கு. ஆனால் எந்த விதமான விஷயமும் தெளிவாக கிளர்ச்சி அடையாத நிலையில் எல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரதானத்தை. So like Sridhar Swami before him, Jiva Goswami in Paramatma Sandarbha, he explains that it can't be Brahman because Brahman does not have the three gunas. So Sridhar Swami போலவே ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார் பரமாத்மா சந்தர்ப்பத்தில் இது பிரம்மன் கிடையாது, ஏனென்றால் பிரம்மன் தான் குணங்கள் இருக்கக்கூடாது. And it's not exactly Mahatattva either because Mahatattva depends on the Prakriti, it comes from Prakriti. இது மகத்தத்துவம் கிடையாது, ஏனென்றால் மகத்தத்துவம் பிரகிருதியிலிருந்து வருகிறது. Quoting from Vishnu Purana. விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். Avyaktam karanam yattat pradhanam rishi sattamaihi projyate prakritihi sukshma nityam sarasaratmakam. The invisible cause is called pradhana by the best of the sages. It's subtle. கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த காரணம் பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனென்றால் அது நுண்ணியமானது. It's eternal. அது நித்தியமானது. And it's the source of cause and effects. அது எல்லா விதமான காரண விளைவுகளுக்கும் ஆரம்பமே அதுதான். Akshaya nanya dharada adharam ameyam ajaram dhruvam shabda sparsha vihinam tat rupadi bhirasanhatam. It's indestructible. அழிக்க முடியாதது. It has no other support outside itself. அதை தவிர வேற எதுவும் ஆதாரம் இருக்கு, எதுவும் ஆதாரம் கிடையாது. It's immeasurable. அளவிட முடியாதது. It's without old age. இது வயோதிகம் இல்லாதது. It's fixed. நித்தியமான நிலை பெற்றது. It doesn't have sound or touch or any other form or qualities. இது ஒலியோ சப்தமோ எந்த விதமான ரசமோ சுவையோ எந்த விதமான குணங்களும் இல்லாதது. Trigunam tad jagad yonir anari prabhavapyayam tenagre sarvamvasit vyapyam vai pralayamano. It's composed of the three gunas and is the source of the universe. இது மூன்று குணங்களால் ஆனது, இதுவே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம். It has no beginning. இதற்கு ஆரம்பம் கிடையாது. It existed before everything and it pervades even after destruction. இது எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பும் இருந்தது, எல்லாம் அழிந்த பிறகும் இருக்கும். So the followers of Vedanta, they call it avyakta, unmanifest. வேதாந்தத்தை பின்பற்றுவர்கள் இது அவ்யக்த என்று அழைக்கிறார்கள், தோன்றாதது என்று. Taradhina dvad arthavad. Pradhana is useful because it produces the world under the Lord's direction. That's Brahma Sutra. பிரதானம் பயன்பாட்டுக்குரியது, ஏனென்றால் பகவானுடைய ஆணைப்படி இது பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறது. Anumanikamaप्येकेषाम् इति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च. Although some say that avyakta in the text refers to pradhana, it's not actually so because the avyakta represents the body in a previous metaphor of body representing a chariot. That's in Brahma Sutra. You know what? You can skip over this because it's not really that essential. I think we'll just run from there. He gets into a different topic then. Okay? Hey Narayan, are you with me? Yo.
Okay, I've lost you. Hare Krishna. Okay, you're back. Yes, Lord. All right, so now, fortunately for us, Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on tonight's verse makes things, I think, much more clear. அதிர்ஷ்டமாக ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய பொருளுரையானது நமக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும். He again points out that we're talking about prakriti, material nature. மீண்டும் இங்கு நம்ம பௌதிக இயற்கை பிரகிருதியை பத்தி பேசணும்னு சொல்றார். He again reiterates that the aggregate of the three modes is called avyaktam, pradhanam, and prakriti, same three. So இந்த மூன்று குணங்களும் சேர்ந்த சேர்க்கை தான் அவ்யக்தம், பிரதானம், பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. And the reason it's called avyakta is because although it's invisible, it still does possess some kind of particularity. That is to say, it is the repository of the three modes. So ஒரு விதத்துல இது தோன்றவில்லை என்று சொல்கிறோம், மூன்று குணங்களும் இருக்கிறது, ஆனால் எதையுமே பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்றோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடையாளம் இருக்குது என்றால் அதுதான் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது, அல்லது அந்த மூன்று குணங்களுடைய பாத்திரம் என்று சொல்லலாம். And it's called pradhana because when it manifests variety, it's the best. It's the shelter of things such as mahatattva. So பிரதானம் என்று அழைக்கிறோம். எல்லா விதமான பல்வேறு வகையான வெளிப்பாடுகள் வெளிப்படும் பொழுது அதற்கு மூலமாக இருக்கிறது பிரதானம். And it's called prakriti because it's the cause of everything else. பிரகிருதி என்று ஏன் அழைக்கப்படுகின்றால் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் இதுவே. It's the very swarup or atma of material existence. So ஸ்வரூபம் அல்லது இந்த பௌதீக இருப்பினுடைய ஆத்மா ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லலாம். And it's eternal because it survives even after universal destruction because it's the source of that universe. இது நித்தியமானது ஏனென்றால் இந்த பௌதீக பிரபஞ்சம் அழிந்த பிறகும் கூட அது நிலை பெற்றிருக்கும். So that indescribable thing is called pradhana because it's also called this superior thing. It's called prakriti. So அந்த விளக்க முடியாத விஷயம் பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Hare Krishna. Can you hear me? I think it was broken last sentence, Prabhuji. Okay, yeah, no, Vishwanath Chakravarti Thakur is just summarizing the same ideas that have been expressed by Sridhar Swami and Jiva Goswami. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, Sridhar Goswami சொன்ன விஷயங்களை சுருக்கமாக சொல்கிறார். In his second sentence of the Bhaktivedanta purport, Srila Prabhupada gives us a very easy, simple definition. What are we talking about tonight? இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில இரண்டாவது வாக்கியமானது மிக எளிமையாக இந்த விஷயத்தை விளக்குகிறார். Pradhan is the subtle, undifferentiated sum total of all material elements. அவர் என்ன சொல்றா, பிரதானம் அப்படிங்கிறது நுட்பமானது, எல்லா ஜடப்பொருளின் வேறுபாடு இல்லாத ஒட்டுமொத்தம். So although all that stuff is undifferentiated, one can understand that it's there. It's contained within this pradhana. எல்லாம் வேறுபாடு இல்லாமல் இருந்தாலும் அவை எல்லாம் அதில் அடங்கி இருக்கின்றது. When the total material elements are manifested because of the interaction of the three modes, then the same thing is called prakriti. எப்பொழுது அந்த ஜடப்பொருட்கள் வெளிப்படுகின்றனவோ, அந்த மூன்று குணங்களுடைய கிளர்ச்சியால் வெளிப்படுகின்றனவோ, அப்பொழுது அது பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. It's very much like our favorite milk and yogurt analogy vis-a-vis Lord Vishnu and Lord Shiva. So இது எப்படின்னா, இந்த பாலும் தயிரும் அந்த ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது. சிவபெருமான், விஷ்ணு சிவபெருமான் சொல்லக்கூடிய உதாரணம் பாலும் தயிரும் அந்த உதாரணத்தை போல இருக்கிறது. So you add the three modes. That is to say, you add the curdling agent to milk and it becomes dahi, becomes yogurt. பால்ல இருந்த புளிப்பு தன்மை சேர்ந்தவுடன் அது தயிராகி விடுகிறது. So in the same way, this pradhana, when it is agitated by the three modes of material nature, it becomes prakriti. எப்பொழுது பிரதானமானது மூன்று குணங்களால் கிளர்ச்சி அடைகிறதோ அப்பொழுது அது பிரகிருதி ஆகிறது. Because in its pradhan state, there's no variety. Therefore, the impersonalists think that it's Brahman.
This is the first doubt that Srila Prabhupada resolves in this purport. பிரதானத்தில் எந்த விதமான தோற்றமும் இல்லை, எல்லாம் மூன்று குணங்களும் சமநிலையில் இருக்கிறதுனால உடனே எல்லாரும் இது பிரம்மனாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது. உடனடியாக பிரபுபாதர் அதை விளக்குகிறார், பிரம்மன் கிடையாது என்று. This is in the 5th sentence of the purport. இது 5வது வாக்கியத்தில் இருக்கிறது பொருளுரையில. And then he deconstructs that doubt. அதன் பிறகு அந்த சந்தேகத்தையும் மீண்டும் அவர் நிவர்த்தி செய்கிறார். Pradhan is different from Brahman because in Brahman there are no modes of nature. We heard this before tonight. Yes, we have 3 times. So Brahman என்பது பிரதானம் அல்ல, ஏனென்றால் பிரம்மனில் எந்த குணங்களும் கிடையாது. இதை நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோமா, 3 முறை நம்ம சொல்லியாச்சு. So this is bookmark number 1. Srila Prabhupada is very faithfully representing the version given by all 3. Sridhar Swami, Jiva Goswami, and Vishwanath Chakravarti Thakur in his own purport. இதான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனிப்பட்ட கருத்து சொல்லவில்லை. ஸ்ரீதர் சுவாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்ரவர்த்தி டாகூர் அவங்க சொன்ன விஷயத்தை தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். So in the next sentence, I think we're on sentence number 8 maybe or 7. One may argue, this is another Purva Pakshi, one may argue that the Mahatattva is also different from Pradhan because in the Mahatattva there are manifestations. அப்போ நம்ம இப்ப 7வது வாக்கியம் அல்லது 8வது வாக்கியத்துல பாக்குறோம். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் அதுலயும் வெளிப்பாடுகள் இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மகத்தத்துவமா இருக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So the actual understanding is that cause and effect are not manifested, which is why we've called this thing avyakta as well. But they're there, they're just not manifested. என்ன விஷயம்னா காரணம் விளைவும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் காரணம் விளைவு ரெண்டுமே அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. அதெல்லாம் தான் பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And so another way of seeing this is that pradhana is actually a stage of material nature. It's not something different from material nature. இது பௌதிக இயற்கையிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல, பௌதிக இயற்கையினுடைய ஒரு நிலை. அதான் பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Material nature without the manifestation of these modes or their byproducts, that is called pradhana. பௌதிக இயற்கை அந்த குணங்களுடைய வெளிப்பாடு இல்லாம இருக்கும் பொழுது அது பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Now Prabhupada raises a third doubt that the pradhana is the time element. No, it's not the time element because there are actions and reactions in the time element. இப்பொழுது பிரபுபாத் 3வது கேள்வி எழுப்புகிறார். அப்போ இது காலமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது. இல்ல, காலம் கிடையாது அப்படிங்கிறார். In other words, time involves karma and there's no karma going on within this pradhana. It's all unmanifest. ஏனென்றால் காலம் என்றால் அங்கு கர்மா செயல்பாடுகள் இருக்கிறது. செயல்பாடு, விளைவு, செயல், எதிர் செயல்லாம் இருக்கு. ஆனா இங்க பிரதானத்துல அது கிடையாது. What is it that impels action? So செயல்பாட்டை எது உந்துகிறது? What is it that impels action is the desire. So செயல்பாடு வர வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக ஆசை இருந்தாதான் செயல்பாடு வரும். And where does desire come from? அப்போ ஆசை எங்க இருந்து வரும்? Sangat sanjayate kama. It comes from the association that we keep. அப்போ நம்ம எந்த விதமான சங்கத்துல இருக்குமோ அதன் மூலமா ஆசை வரும். And that association is of 3 types: goodness, passion, or ignorance. அந்த சங்கமானது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3 விஷயங்கள் இருக்குது. But these are not yet manifest in pradhana, so it cannot be time. ஆனால் பிரதானத்தில் இது 3ம் வெளிப்படவில்லை, அதனால் இது காலமாக இருக்க முடியாது. So no modes, that means no desire, no action, no karmic reaction. So குணங்கள் வெளிப்பாடு இல்லை, அதனால எந்த விதமான ஆசைகளும் இல்லை, எந்த விதமான சங்கமும் இல்லை, அதனால எந்த விதமான செயல்பாடும் இல்லை. This is another reason we can say pradhana is avyakta, unmanifest. அதனால நம்ம சொல்லலாம் பிரதானம்ங்கிறது தோன்றாதது. Then another doubt arises. Maybe it's the jiva, this prakriti or pradhana. அதன் பிறகு அடுத்த கேள்வி எழுகிறது, அப்ப பிரதானம்னா ஜீவாத்மாக்களா? Prabhupada says it cannot be the jiva or the marginal potency being the living entities. பிரபுபாத் சொல்றாரு, இது இந்த
விளிம்பு சக்தியாக இடைப்பட்ட சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களாக இருக்க முடியாது. Because conditioned living entities are not eternal. Only liberated living entities are eternal. ஏனென்றால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நித்தியமானவர்கள் கிடையாது, முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தான் நித்தியமானவர்கள். So therefore the adjective used in this connection is nitya, which means eternality. We know this. அதனால இந்த சொல்லும்போது நித்தியா அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நித்தியம் என்றால் நித்தியமானது. And the simple conclusion, very simple conclusion. The condition of material nature immediately previous to its manifestation is called pradhana. It's, as I said earlier, it's the cosmic soup of worldly existence. இன்னும் மிக எளிமையாக விளக்க வேண்டும் என்றால் பிரபுபாதருடைய கடைசி வாக்கியம், ஜட இயக்கத்தின் வெளிப்பாட்டுக்கு முந்தைய நிலை பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அல்லது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஃபுல்லா ஒரு சூப்பா வச்சிருந்தோம்னா அந்த அதை வெளிப்படுறதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய நிலை. Srila Prabhupada regularly ridiculed those scientists who thought that before the creation of this cosmic manifestation there was some sort of a cosmic soup or a cosmic chunk floating in the middle of nowhere. இல்ல பிரபுபாதர் இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுறதுக்கு முன்னால எல்லாம் ஒரு பெரிய சூப் மாதிரி எல்லாமே ஒரு வேதியியல் கடல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அத பிரபுபாதர் எப்பவுமே அவங்க கிண்டல் அடிப்பார். So if there is such a thing, it's called pradhana. கண்டிப்பா பிரதானம் ஒன்று இருக்கிறது. But the point being that this pradhana is part of the grand plan on the part of the Supreme Lord to manifest creation and to destroy creation again and again and again. ஆனா இந்த பிரதானம் பரமபுருஷ பகவானுடைய திட்டத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தை மீண்டும் மீண்டும் படைத்து மீண்டும் மீண்டும் அழிப்பதற்கு உண்டான காரணமாக இருக்கிறது. And that process is going on forever. அந்த வழி செயல்முறையானது எப்பொழுதும் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது. This Sankhya philosophy is important, and particularly to understand Prakriti, because we're thoroughly conditioned by this Prakriti. We need to know its categories. இந்த சாங்கிய தத்துவம் ரொம்ப முக்கியமானது. என்றால் நாம் அந்த பிரகிருதியால கட்டுண்டப்பட்டிருக்கிறோம், பிரகிருதியால் நாம பந்தப்பட்டிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Bhagavat Gita Krishna tells. Okay. Hare Krishna. Yes. You're okay on that side? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Radhe Radhe. Okay, so in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that there's actually nothing in this material world except for these three modes of material nature. You might remember he said this. Bhagavad Gita Bhagavan சொல்றார், இந்த பௌதிக உலகத்துல மூன்று குணங்களை விட்டா வேற எதுவும் கிடையாது. And these three modes of material nature, they're the primary manifestation, the first manifestation that changes pradhana into prakriti. So இந்த பௌதிக இயற்கையில பிரதானத்தை பிரகிருதியாக மாற்றக்கூடியது, அதுதான் முதல் மாற்றம். And then from that admixture, you can say, then everything else develops. So அந்த சேர்க்கையிலிருந்து தான் மற்ற எல்லாமே வெளிப்படுகிறது. The sense objects and the sensory activities, they come from this mode of goodness. So புலனுணர்ச்சி பொருட்கள், புலனுணர்ச்சியான செயல்கள் இதெல்லாம் சத்துவகுணத்திலிருந்து வெளிவருகிறது. That is to say, the karmendriyas and the gyanendriyas. அது சொல்லுவதால் கர்மேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களும் சத்துவகுணத்திலிருந்து வெளிவருகின்றன. And the Panch Mahabhutas, they are coming through the mode of ignorance as well. பஞ்ச மகாபூதங்கள் தமோகுணத்திலிருந்து வெளிவருகின்றன. And in this way, the modes of material nature manifest everything in its crystallized form that we know as the structure of material existence. இந்த வகையில இந்த பௌதிக இயற்கையானது எல்லா விதமான மூலக்கூறுகளையும் படைக்கிறது, அந்த பிரபஞ்சத்தையும் வடிவமைக்கிறது. And in the beginning we mentioned that above these 24 elements that are crystallized by the admixture of the three modes into pradhan, becoming prakriti, above these 24 things there is the atma, spirit soul. So இந்த 24 மூலக்கூறுகளாக வெளிப்படுவதற்கு முன்னால பிரதானமாக இருக்கிறது அந்த பௌதிக மூன்று குணங்களுடைய கிளர்ச்சியால இந்த 24 மூலக்கூறுகள் பிரதானத்திலிருந்து படைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த 24 மூலக்கூறுகளுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடியது ஆத்மா.
And that's us. அதுதான் நாம. We're all like crorpatis who have lost track of our bank accounts. நாமெல்லாம் கோடீஸ்வரர்கள், ஆனா நம்முடைய பேங்க் அக்கவுண்ட தெரியாம அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். We actually don't have to undergo the suffering that we undergo within Prakriti, impelled by the modes. We don't have to do this. நாம இந்த கடினமான சூழ்நிலைகளை இங்க கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம இது மூலமா இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. This morning one devotee asked me, is it okay to eat chocolate? இந்த காலையில் ஒரு பக்தர் என்ன கேள்வி கேட்டார், சாக்லேட் சாப்பிடுறது சரியா? Indians have discovered chocolate in recent years. இந்தியர்கள் இப்போ நவீன காலத்துல சாக்லேட் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Actually, Indians have discovered a lot of things in recent years. So இந்தியர்கள் நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நவீன யுகத்துல. But I said you can eat chocolate or not, but the point is that I don't eat chocolate because it's actually pretty filthy if you understand how they make chocolate. நீங்க சாப்பிடலாம், ஆனா நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா அந்த சாக்லேட் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சா அதுவே கொஞ்சம் உங்களை நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்க. Not exactly the kind of thing that I would want to offer to Krishna. நான் இத கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்யக்கூடிய அந்த அதனுடைய தன்மை அதுல இல்ல. And of course, devotees don't eat anything that they don't offer to Krishna for his pleasure. பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்யாம எதையும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. So maybe because it's novel, somebody thinks that Cadbury's is better than pal payasam. அவங்க சொல்றாங்க பால் பாயசத்தை விட கேட்பரிஸ் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. I don't. எனக்கு அது பிடிக்காது. But by way of explaining all this, I mentioned also necessarily that we have to try to cultivate sattva guna while we are conditioned souls in this world, because only when we cultivate sattva guna can we elevate ourselves to realize that we are beyond all this. அவர் இதெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னா, நமக்கு முடிந்த அளவுக்கு சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக் கொண்டால் அதன் பிறகு நாம் சத்துவ குணத்திலிருந்து நாம் இதையெல்லாம் தாண்டி நாம உயர்ந்த செல்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். The Shastra actually enjoins that we should cultivate things that are sattvic in this world as long as we are conditioned by the three modes. So சாஸ்திரங்கள் வலியுறுத்துகின்றன நாம் எல்லோரும் சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பௌதீக உலகத்துல கட்டுண்ட வாழ்வில் இருக்கும் பொழுது நாம் சாத்விக குணத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். It's not that all the modes are all one and the same. So எல்லா குணங்களும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது. Urvam gachanti sattvastha madhye tishtanti rajasaha jaghanya guna pratistha adho gachanti tamasaha. You understand? So சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நடுநிலையில் இருக்கிறார்கள், நடு உலகத்தில். So chocolate is not particularly sattvic. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழ் நோக்கி செல்கிறார்கள். சாக்லேட் கண்டிப்பாக சாக்லேட் எடுக்கிறது சாத்விக குணம் கிடையாது. And there's a lot of things that aren't sattvic also in this world. Lots of things. இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் சாத்விக குணம் கிடையாது. So why dump all this rajoguna tamoguna on top of your consciousness if you can cultivate sattva guna such that you get liberated and can perform bhakti on the eternal blood? Why not? எதுக்காக இந்த ஆத்மாவை மேலும் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் மேலையும் கூட்டணும்? நாம சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக்கொண்டு நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்து இங்கிருந்து கிளம்ப பார்க்கணும். ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் மேல கொட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You may not know how much time you have to do this. So உங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளவு காலம் இருக்குன்னு கால அவகாசம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. My god brothers are dropping faster than the citizens of Kiev. என்னுடைய ஆன்மீக சோதரர்கள் அந்த கியவ் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை விட ரொம்ப அதிகமாக வீழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So anybody can die anytime, and it's such a shame to lose this opportunity of human life. யார் வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை இழக்கலாம். அதனால இந்த கிடைத்திருக்கிற இந்த மனித பிறவியை வீணாக்க கூடாது. Just to chase after some sense gratification. So கொஞ்சம் புலனுணர்ச்சிக்காக நம்ம தேடி போயிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணாக்க கூடாது. Which perpetuates your animalistic tendencies. நம்முடைய மிருகத்தனமான செயல்களை அது மேலும் இங்கே தொடர்ந்து இருக்க வைக்கணும்.
and put so many roadblocks in the path of Krishna bhakti. Krishna bhakti நிறைய தடைக்கற்களாக கூட அமையும் அது. So what to speak of karma? Even jnana can be dangerous for the aspiring sadhaka bhakti. Sadhaka. கர்மா பத்தி சொல்றதுக்கு ஞானம் கூட இந்த முக்தியடைய வேண்டும் என்று விரும்பப்படுகிற சாதகருக்கு கூட தடையா கூட இருக்கலாம் ஞானம். The Sankhya is absolutely essential. It is necessary precondition to performing pure bhakti. சாங்கியா கண்டிப்பாக முக்கியமாக தூய பக்தி செய்வதற்கு முன்னால கண்டிப்பாக இது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம். But only up to a point. ஆனால் குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான். Once Sankhya has served that purpose of elevating us beyond the bodily concept of life, then it becomes an obstruction to bhakti. ஒரு முறை அது நம்ம இந்த பௌதிக உடல் அடையாளம் படுத்தாமல் நாம ஆன்மீகமான ஆத்மா அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்த பிறகு மேலும் இருக்கக்கூடிய இந்த சாங்கிய ஞானமானது நமக்கு பக்தி தொண்டுக்கு தடையாக கூட அமையும் பின்னால். Bhakti, unlike karma or gyan, is the eternal constitutional function of the spirit self. பக்தி கர்மா ஞானத்தை போலல்லாமல் அதுதான் நம்முடைய ஜீவாத்மனுடைய இறுதியான ஆதாரமான நிலை. And because Krishna loves his dearmost devotee and friend Uddhava, he told him in the 11th canto, chapter 14, text 20. உத்தவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் அவருடைய மிக உயர்ந்த நண்பர் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான நண்பர் அப்படிங்கிறதுனால உத்தவருக்கு கிருஷ்ணன் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 11வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 14 பதம் 20 சொல்றார். நசாதயதி மாம் யோகோ நசாங்க்யம் தனம் உத்தவ न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा bhaktirmamurjita. That means, my dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to me by my devotees brings me under their control. So, என் நண்பர் உத்தவரே, தூய பக்தி தொண்டு எனக்கு செய்யப்பட்டால் அந்த தூய பக்தியின் மூலமாக நான் எனது பக்தருக்கு கட்டுப்பட்டவனாகிறேன். I cannot be controlled in this way by the mystic yogis, the Sankhya philosophers, the karmis, those who engage in Vedic study, austerity, or renunciation. நான் பிறரால் இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தப்பட மாட்டேன். குறிப்பாக வேதங்களை படிப்பவர்கள், கர்ம காண்டம் செய்பவர்கள், ஞானிகள், யோகிகள், இவங்க எல்லாரும் என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் தூய பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் நான் வந்துருவேன். And appreciate this about Sankhya philosophy in particular, that it is a stepping stone towards bhakti. So நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த சாங்கியம்ங்கிறது நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு கூட்டி போகக்கூடிய ஒரு படிக்கட்டாக நம்ம பார்க்கணும். And that is the reason that we find description of Sankhya in all the Shastras. It's there in Bhagavat Gita, it's there in Srimad Bhagavatam, it's everywhere. So அதனால அந்த சாங்கிய தத்துவமானது பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We finally come to the human form of life, and we have an opportunity to really embrace this principle of surrender to the Supreme Lord and get free from all the suffering that harasses us in this world. எடுத்துக்கிற இந்த மனிதப்பிறவியை நாம் பயன்படுத்தி இந்த பௌதிகமான சிக்கலிலிருந்து நம்ம வெளிவர வேண்டும். நம்ம எல்லோரும் துன்புறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய இந்த பௌதிகமான அடையாளத்திலிருந்து நாம் வெளிவர வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த சாங்கிய யோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. If we finally awaken and get any glimpse of this reality, then let us fall down at the very soft pinkish lotus feet of Srila Prabhupada and those who purely represent him. கொஞ்சமாவது நமக்கு வெளிப்படையை கொடுத்தது என்றால் நாம் செந்தாமரை திருவடிகளை உடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய திருவடிகளை விட்டு நமஸ்காரம் செய்வோம். And glorify them. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய திருவடி Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Bhangum Langhayate Girim Yatkrapatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakamana Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajeevam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita
Shri Vishakhanvitamscha. Does anyone have any questions or any comments? So, we can try to discuss. Kishori Priya has her hand raised. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. You had mentioned about this as well, and Srila Prabhupada talks about this in his lecture on this verse. He mentions about time and how Krishna manifests himself in different forms at different times. My question is two-part. I'll ask the first part first. So, how is it? And the Shastras talk about when he will appear. So it almost seems like Krishna is controlled by time, and he's himself time also. So it's a little bit confusing to understand this. ஹரே கிருஷ்ண மாதிரி நான் மொழிபெயர்க்க முயற்சி பண்றேன். ஸோ உங்களுக்கு கேள்வி வந்து பிரபுஜி வந்து பிரபுபாதருடைய உபன்யாசத்தை மேற்கோள் காட்டினார். அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து காலத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தார். ஸோ இங்க ஒரு குழப்பமா இருக்கிறது, கிருஷ்ணர் பல நேரங்களில் பல்வேறு காலத்தின் கோட்பாடு கீழே சில நேரங்களில் சில ரூபம் எடுத்து வருகிறார். இங்க பார்க்கும்போது கிருஷ்ணன் வந்து காலத்தால கட்டுப்படுத்தப்படுவதும் தோன்றுகிறது, அதே நேரத்துல காலத்தை கட்டுப்படுத்துவராகவும் இருக்கிறார். எனக்கு குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னா Madgavirapi Gopala Svikuriyat Kripayayati Tadevasam Bhaya Pitva Hrishyayustat Priyajana. Krishna is time. Krishna is kalam. And that's ironic because time is conspicuous by its absence in the spiritual world. இது முரண்பட்டதாக தோணும். ஏனென்றால் ஆன்மீகத்துல காலம் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது. And yet Krishna comes time after time after time in regular scheduled function as well. ஆனால் கிருஷ்ணன் பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் 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 ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் கிருஷ்ணன் வந்து லீலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Of course, it's not like Krishna's struggling with traffic and trying to get to the office on time. கிருஷ்ணன் வந்து நம்மள மாதிரி போக்குவரத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டு டிராபிக்ல மாட்டிட்டு வந்து ஆபீஸ்க்கு போக முடியலன்னு கஷ்டப்பட்டது கிடையாது. Actually, Krishna is constantly incarnated in every atom of this material world at all times. It's just a question of his manifestation. கிருஷ்ணன் பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளிலும் அவரது கொண்டிருக்கிறார். அது வந்து அவருடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம பார்க்கணும். Think about this. When we install the deity, we meditate upon the Paramatma within our own heart becoming the deity before us. So விக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது நீங்க பாருங்க, விக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது நம்ம இதயத்திற்குரிய பரமாத்மாவுடைய வெளிப்பாடாக அந்த விக்கிரகமா நம்ம பார்க்கிறோம். Why? ஏன்? Because all the incarnations that come to this world, or I should say that manifest in this world, they all do so through the Kshirodakashayi Vishnu, who is Paramatma. ஏன் சொல்றோம்னா இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய எல்லா விதமான அவதாரங்களும், குறிப்பாக தோன்றக்கூடிய எல்லா அவதாரங்களும் க்ஷீரோதாச விஷ்ணு மூலமா தான் வருகிறார்கள். Srila Prabhupada gives the example. If you have a building with 5 windows in a row and you're looking out and see a man riding on a horse, it seems as if the horse appears in one window, then appears in the next window, then the next one, 4th one, 5th one. But they're not separate occurrences. Outside, if you're standing outside, you can see it's just one person driving a horse. சில பிரபல ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார். நீங்க ஒரு பில்டிங் குள்ள இருக்கீங்க, கட்டடத்துக்குள்ள, அதுல ஒரு 5 ஜன்னல் இருக்கு. அந்த ஜன்னலுக்கு வெளியே ஒரு நபர் வந்து குதிரையில போயிட்டு தானா அந்த பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஜன்னல தோன்றுவார், மறைவார், அடுத்த ஜன்னல தோன்றுவார், மறைவார், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜன்னல தோன்றுவார், மறைவார். ஆனா இது உள்ள இருக்கும்போது தான் தோன்றி மறைய தெரியும். ஆனா நீங்க வெளியே போனீங்கன்னா அது ஒரே நபர் தான் குதிரையில போயிட்டே இருக்காரு. Tonight we've been discussing Prakriti and, to some degree, somebody who gets out of Prakriti's influence. So இன்னைக்கு நம்ம பிரகிருதி பத்தி பேசணும். இந்த பிரகிருதியினுடைய
பாதிப்பிலிருந்து வெளிவரக்கூடியவருடைய அனுபவம் தான் இதா இருக்கும். A person who gets out of Prakriti's influences self-realized. That is called Brahmabhuta, Brahman realized. யாரோட பிரகிருத்தினுடைய பாதிப்பிலிருந்து வெளிவராரோ அவர் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. And a person who realizes even furthermore is Paramatma realized. He understands the Paramatma within the hearts of all living beings everywhere. இன்னும் ஆன்மீகத்தில் உணர்ந்தவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் பரமாத்மாவை உணர்ந்தவர். And a devotee is even further advanced than that because he has taken the step of trying to reciprocate with that person in love. Krishna. பக்தரானவர் அதையும் விட உயர்ந்தவர். ஏனென்றால் அவர் அந்த எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான அந்த நபரிடமிருந்து அன்பு பரிமாற்றம் செய்யக்கூடியவர். So this devotee understands very clearly that Krishna is already there. There's no question of him coming from some other place. He's already everywhere. So இந்த பக்தருக்கு தெரியும் அவர் எங்கிருந்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா கிருஷ்ணன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். The revelation or the manifestation of Krishna to our vision, that is an act of mercy. So நமக்கு கிருஷ்ணனுடைய தோற்றம் வெளிப்படுதல் அப்படிங்கிறது அவருடைய கருணை. And Srila Prabhupada used to quote Shakespeare. Srila Prabhupada ஷேக்ஸ்பியரை மேற்கோள் காட்டுவார். The quality of mercy is not strange. It falleth from heaven as if a gentle rain. Oh, sorry, Prabhu. Poetry is what gets lost in translation. Means that you can't force mercy. It's something that just it happens. So நீங்க கருணை கட்டாயப்படுத்த முடியாது, அது கருணை தானால வரும். Krishna can appear anytime he wants to anyone he wants under any pretext he wants. கிருஷ்ணர் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர் காட்சி கொடுக்கலாம். Thirdly, he is deliberately showing mercy on a regular basis just to make sure that, what is that they say, no one gets left behind. சில பகவான் தொடர்ந்து கருணை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார், ஏனென்றால் யாரும் விட்டு போக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. And another reason he appears in regular scheduled function is that so nobody can come and claim that I'm Bhagavan, as they do anyways. அவர் குறிப்பிட்ட காலங்களில் அவதாரம் செய்ததுக்குன்னா யாரும் நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஆனா நிறைய பேர் அவங்க நான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு அலையறாங்க. But none of this actually constrains Krishna in any manner whatsoever. He's free to do anything and everything he wants. ஆனா இது எதுவும் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை, ஏனென்றால் கிருஷ்ணன் பூர்ண சுதந்திரமானவர், அவர் எது வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும். It's very important to really get this idea that Krishna is completely unconstrained. He's completely unfettered. He's not restricted by anything. குறிப்பா முக்கியமா இந்த விஷயத்தை நம்ம மனசுல மண்டல ஏத்திக்கணும். கிருஷ்ணன் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டு எதுக்கும் கட்டுப்பட்டு இல்ல, அவர் என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும். Is that okay? Yes, Prabhuji, I had a second part to this. Yeah. Yes, and you actually spoke about it, mercy. So in terms of, when we look at us, so we are conditioned by time. And specifically, I'm referring to, like, if you have an astrological chart, so it says you don't, this is not a good time for you, and you will not make any progress. So the way I look at it is mercy. There's lack of mercy at that time. So the related question was, mercy appears to be also controlled by time. Yeah, that's true. Translate the question. So ஜாதகம் பார்க்கும்போது ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த வேலை இந்த நேரம் உங்களுக்கு நல்லது இல்லை. அப்போ எனக்கு எப்படி புரியுதுன்னா அப்போ கருணை நமக்கு அந்த இடத்துல கிடைக்க போறது இல்லை. அப்போ பாத்தீங்கன்னா கருணையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் கிடைக்குமா? அப்போ கருணை வழங்குறதுக்கும் காலம் இருக்கிறதா? There must be something astrological going on today, because you're the second person who's asked me this question today. ஜாதக ரீதியாக இன்னைக்கு ஏதோ நடந்து முடியும். ஏன்னா இன்னைக்கு இரண்டாவது ஒரு நபர் இந்த ஜாதக ரீதியாக கேள்வி கேட்கிறாங்க. But here too, as we mentioned, the quality of mercy is not constrained. It follows from heaven as if a gentle rain. So Srila Prabhupada said that
சரி bro. When you clap your hands in the arati, all the lines on your palms are erased. இல்ல பிரபாசம் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணை வந்து யாரும் கட்டாயப்படுத்தி வருகிறது இல்ல. வானத்திலிருந்து பொழியக்கூடிய மழை போல தானாகத்தான் வர வேண்டும். அதுபோல் பிரபாசுர நீங்க 2 கையை நீங்க கீர்த்தனை தட்டினீங்கனாலே உங்களுடைய எல்லா விதமான ரேகையும் மாறிடும் அப்படிங்கிற. So the point being that Krishna doesn't care a fig about what your karma says. If he wants to give you mercy, he's going to do it. கிருஷ்ணனுக்கு வந்து உங்களுக்கு கர்மா ஒரு பொருட்டு இல்ல. உங்களுக்கு கிருஷ்ணன் கருணை வழங்கணும்னா எப்பனாலும் கொடுப்பார். And we call these things miracles. So இது நம்ம வந்து அதிசயம் அப்படின்னு சொல்றோம். But that still doesn't explain what about the people who do seem to be constrained by their karma, no matter how sincere they are. அப்போ நம்ம பாக்குறோம் ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறார்கள், நேர்மையாக இருக்கிறார்கள், ஆனா அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களே, அவங்களுக்கு ஏன் கருணை கிடைக்கல? There's a few things we can say about that. Number one thing is that it's not so easy really to get out of our karma. It's very, very difficult. It's very subtle. We should not take the matter lightly. இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து வெளிவரது வந்து ஈஸி கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. And then secondly, sometimes Krishna allows our karma to continue just for our further spiritual elevation, not any kind of material frustration, but spiritual elevation. We have lessons to learn, in other words. இரண்டாவதாக பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் கிருஷ்ணன் வந்து அந்த கர்மா வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த கர்மாவை அவன் வந்து அதன்படி அனுபவிக்கட்டும் என்று விடுவார். அது எதுக்குன்னா நம்மளை வந்து ஆன்மீகத்துல உயர்த்துவதற்காக, பௌதிகமாக கஷ்டப்படுத்துவதற்காக இல்ல, ஆன்மீகத்தில் நாம் வந்து இன்னும் நிறைய பாடங்கள் கற்க வேண்டும் என்பதற்காக. And sometimes there's just no easy way to learn a lesson without some really hard stuff to go through. We have to get into some difficult circumstances. சில நேரங்களில் நம்ம வந்து எளிதாக புரிந்து கொள்ள மாட்டோம். நமக்கு வந்து கடினமான விஷயங்கள் மூலமாக நம்ம வந்து விஷயங்களை புரிந்து கொள்கிறோம். You can listen to Vaisheshika Prabhu's class in Vrindavan ISKCON temple, Srimad Bhagavatam class from 3 days ago, and he talks a little bit about this. 3 நாட்களுக்கு முன்னால திரு வைசேஷிக பிரபு அவர்கள் விருந்தாவனத்துல உபன்யாசம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது சம்பந்தமா இந்த கர்மா சம்பந்தமா நீங்க அதை கேட்கலாம். We have to change our attitude sometimes. If we have a positive attitude and approach a suffering condition with the openness to maybe there's something I should learn from this, then we do advance. நாம் நம்முடைய மனப்பான்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நாம் இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில நாம் வந்து எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும், எப்படி வந்து நம்ம இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு நல்ல மனப்பான்மையோட அணுகணும் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அதுக்குண்டான தீர்வு கிடைக்கும். That change in vichar and that change in our outlook, maybe you could say, that comes from us. So அந்த மனப்பாங்கை மாற்றுவது அல்லது இந்த விஷயத்தை எப்படி அணுகுவது என்கிறது வந்து அது நம்மகிட்ட தான் வருது. How do you say vichar in Tamil? Vicharane. Chindane. Same word. Okay. So, but as far as Krishna is concerned, he again his mercy is unconstrained. He wants to do something for us. We're not in a position to judge whether it's good or bad. It's always good. கிருஷ்ணனை பத்தி எப்பதான் வழங்கலாம். கிருஷ்ணன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது வந்து நல்லதா கேட்டதா நமக்கு வந்து நம்ம தான் யோசிக்கலாம். ஆனா வந்து கிருஷ்ணனை பத்திரிக்கும் நமக்கு நல்லதா செய்வார். Krishna's mercy, Sanatana Goswami says, is inconceivable. We really can't conceive of his mercy. It's so subtle and so vast and so unconditioned and so unconditional also. We really just can't understand it. We can't understand. புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது நம்மளால சிந்தனை பண்ணி நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்மளால அளவிட முடியாது. அது வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாட்டு நியமத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது. அது வந்து எதையும் எதிர்பார்க்காமல் கிருஷ்ணனுடைய அன்பு வரும். அதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. A mother has 4 children. ஒரு அம்மாவுக்கு 4 குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். And
all of them have Cadbury chocolate in hand. எல்லாருமே வந்து கையில வந்து கேட்பரி சாக்லேட் வச்சிருக்காங்க. Since we're on the topic. அந்த தலைப்புல நம்ம பேசிருக்கனால. But 3 of them are fine and the 4th one is sick. 3 பேரும் நல்லா இருக்காங்க, ஒரே 4வது குழந்தை மட்டும் உடம்பு சரியில்லை. So the mother takes the candy out of the child's hand who is sick and says, no, you cannot have this. And the child is bewildered because they've all got one. What did I do that they can't understand? அப்போ அந்த 4வது குழந்தை எந்த குழந்தை உடம்பு சரியில்லையோ அவங்க இந்த சாக்லேட்டை புடிங்கிறாங்க அந்த அம்மா. அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லுது, மத்த 3 பேர் வச்சிருக்காங்களா, எனக்கே இல்ல. அது வந்து அழுது. ஆனா அவங்க அந்த குழந்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Similarly, we can't understand how we're diseased. We can't see it. அது மாதிரி நம்ம எந்த எப்படி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. Therefore, how can we understand Krishna's mode of treatment? அப்போ கிருஷ்ணனுடைய நம்மளை திருத்தக்கூடிய முறை வந்து எப்படி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும்? That's why we have to study Sankhya philosophy. அதுதான் நம்ம சாங்கிய தத்துவத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And we see how everything works, then we can get a glimpse of what's going on. At least a glimpse. So எல்லாம் எப்படி நடைபெறுகிறது, எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யுதுங்கறத கொஞ்சமாவது ஒரு துளி புரிஞ்சுனா கூட நம்ம வந்து இருந்து எப்படி வெளிய வரலாம்னு யோசிக்கலாம். And hopefully more than that. So கண்டிப்பா அதோட மேல நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும். वो ठीक रहेगी? Thank you, Prabhuji. Okay, so Shiv Kumar has a question. Hare Krishna, Prabhu, from school. Prabhu, continuation of past question, Prabhu. The mercy, when we talk about, we keep hearing that the mercy is costless. At the same time, we also hear that we have to pray for our advancement in bhakti. So I just wanted to understand the role of significance of prayer when the mercy itself is costless. So I seem to be not getting that the importance of prayer, Prabhu, when we say that the mercy is costless. Yes, okay. You want to translate? Yes, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். கேள்வி என்னன்னா, நம்ம ஒரு புறம் வந்து பகவானுடைய கருணை வந்து காரணமற்றது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப கேட்கிறோம். அப்போ நம்ம பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்றப்போ பிரார்த்தனை அப்படின்றதும் முக்கியமா வலியுறுத்தப்படுகிறது. நமக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற அது எதனா தடங்கல்களா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட பௌதீக ஆசைகளா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் மீறி பக்தியில முன்னேறணும்னா அந்த பிரார்த்தனை அப்படின்றதும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அப்போ கருணை காரணமற்றது என்கிறப்போ அந்த பிரார்த்தனைக்கு ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் தந்து வலியுறுத்தப்படுகிறது அப்படின்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. We cannot control Krishna with our prayers. It's true. We're not going to really kind of force him into giving us the mercy that we want. It doesn't work like that. கிருஷ்ணனை நம்முடைய பிரார்த்தனை மூலமாக நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. நம்ம பிரார்த்தனை மூலமாக கிருஷ்ணனை வந்து கட்டாயப்படுத்தி நமக்கு வந்து கருணை வழங்க வைக்க முடியாது. But at the same time, those who don't ask, they don't get it either. ஆனா அதே நேரத்துல யாரு கேட்கலையோ அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதும் அரிதுதான். You have to beg. That's what Krishna likes. So நாம கண்டிப்பாக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும், நம்ம அவர்கிட்ட பிச்சை எடுக்க வேண்டும். அதான் கிருஷ்ணன் வந்து விரும்புறார். And that's what we don't like. ஆனா அதுதான் நம்ம செய்ய விரும்புறதில்லை. So you may or may not get what you're praying for. This is the bottom line. So நாம என்ன எதற்காக பிரார்த்தனை பண்றோமோ அது நமக்கு கிடைக்கலாம், கிடைக்காமலும் போகலாம். But it comes down to the same principle. Tateno kampam susamikshamano punjana evatma pratam vipakam tad bhagva purbhir vidadhan namaste jiveta yo mukti vade sadaya bhav. You just go on with your devotional service, hoping against hope that Krishna will bestow his mercy, which is causeless and infinite and glorious in so many ways, and it will happen because Krishna is so nice. So நாம வந்து எது நடந்தாலும் நம்முடைய கர்மங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு அதே நேரத்தில் உடல், மனம், வாக்கு இது மூலமாக பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு செய்து கொண்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு நமக்கு வந்து கருணை கிடைக்கும். பகவானுடைய கருணை அளவிட முடியாதது, நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, அது எந்த விதமான காரணமும் அற்றது. ஆனால் நம்ம வந்து நம்பிக்கைக்கு எதிரான நம்பிக்கையாக நம்ம வந்து
எப்படியாவது நமக்கு கிருஷ்ணனுடைய கருணை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். கண்டிப்பாக நமக்கு கிருஷ்ணனுடைய கருணை கிடைக்கும். It's very hard for us to put our faith in this. So இதுல நம்பிக்கை வைக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து கடினமான விஷயம். Because in this world we have absolutely no frame of reference. So there's nobody who's that nice. We just can't imagine that such a person could exist. So இந்த உலகத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நபர் இருப்பாராங்கிறது நமக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் கிடையாது. அதனால வந்து இப்பேற்பட்ட நல்ல நபர் யார் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்ம நம்பிக்கை கிடையாது நமக்கு. But he does exist. ஆனால் அவர் இருக்கிறார். We have record of what he's done to others. அவர் மற்றவங்க என்ன செஞ்சிருக்காரு நமக்கு வந்து ரெக்கார்ட் இருக்கு. Putana came to kill him and he took her straight back to Goloka Vrindavan. Believe it or not. பூத்தனை வந்து கிருஷ்ணனை கொல்ல வந்தாங்க. ஆனா பூத்தனை வந்து அவர் கோலோகம் வந்து கூட்டி போயிட்டார். Kaliya also came to kill Krishna, but he didn't go back to Godhead. He went back to Ramana. காளியரும் வந்து கிருஷ்ணனை கொல்ல வந்தார். ஆனா அவர் வந்து கோலோகத்துக்கு போல. So who are we to judge these things? இதை பத்தி நாம வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து இது சரியா தப்புன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? Therefore, Srimati Radharani, she prays, Ashta Shiva Paradham Dhanashtamama Darshanat Maramahatam Karotuva Yathatha Bhavirithatudam Pato Mat Prananatastu Sevanaparaha. That level of pure devotion that Srimati Radharani manifests is very, very difficult to attain and even difficult to appreciate. அதனால ஸ்ரீமதி ராதான்னு சொல்றாங்க, நீங்க எனக்கு தர்சனம் கொடுத்தாலும் சரி அல்லது தர்சனம் கொடுக்காமல் எனது இதயத்தை உடைத்தாலும் சரி, எப்பொழுதுமே நீங்க என்னுடைய பிராணநாதர் அப்படின்னு. ஆனா அந்த அளவுக்கு தூய பக்தி அப்படிங்கிறது நம்மளால வந்து அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது, அதை நம்ம பாராட்ட முடியாது. My dear Lord, you can embrace me warmly or you can trample me under your foot. You're free to do anything and everything. Either way, unconditionally, you are my prananatha. எனது அன்பான நாயகரே, நீங்கள் என்னை அன்போடு அரவணைத்தாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய காலடி கீழே போட்டு மிதிச்சாலும் சரி, நீங்க எது செய்தாலும் நீங்களே என்னுடைய பிராணநாதர். Neither do we see mercy like Krishna's in this world. Neither do we see surrender in love like Srimati Radharani in this world. So இந்த உலகத்துல கிருஷ்ண மாதிரி அன்பு செலுத்துற யாரும் கிடையாது, ராதாராணி மாதிரி சரணடைந்தவங்களும் யாரும் கிடையாது. But whether you see it or not, if you can bring yourself to at least sincerely try to approach that level, then you will get the result. So நம்ம அந்த நிலைமைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு பலன் உண்டு. So prayer is very, very powerful. It can change anything. It can make the impossible possible. Durghata kata nivedatri, Goswami says. பிரார்த்தனை என்பது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நடக்க முடியாத ஒன்றை நடத்தக்கூடியது வந்து பிரார்த்தனை தான். சோ அதனால ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், நடக்க முடியாத விஷயங்களை நடத்தக்கூடியது பிரார்த்தனைகள். Every obstacle is absolutely destroyed in a second, in a split second. எல்லா விதமான தடைகளும் ஒரு நொடியில் அல்லது ஒரு நொடியில் பாதி அதுல இருக்கக்கூடிய அதை விட குறுகிய காலத்தில் கூட எல்லா விதமான தடைகளும் நீக்கப்படும். How can we conceive of this? Where's our frame of reference? இது நம்ம எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கிறது? நமக்கு எதை வச்சு நம்ம வந்து இதை ஒப்பிட்டு பாக்குறது? But it happens. ஆனா இது நடக்குது. Krishna says, "Mat chitta sarva durgani mat prasada trishyasi." I will carry you over, then no problem. And he can do it. Yatra yogeshwaro Krishna yatra partho dhanantara ityadi. So பகவான் பகவத்கீதை சொல்ற 18வது அத்தியாயத்துல, நீ என்னுடைய உணர்வுல இருந்தால் கண்டிப்பாக எல்லா விதமான தடங்களையும் தாண்டி விடலாம். உன்னை நான் தூக்கி கொண்டு செல்கிறேன், நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற. We should invest in good association, pure devotees association. நம்ம நல்ல தூய பக்தருடைய சங்கத்துல நம்முடைய முதலீட்டை செய்ய வேண்டும். Investments. People are so careful where they invest their money. முதலீடு நம்ம பணத்தை எங்க முதலீடு செய்யறது இருக்கும், அது மாதிரி நம்மளுடைய நேரத்தை எங்க முதலீடு செய்யறோம். But our money is faith. நம்மளுடைய முதலீடுங்கிறது நம்பிக்கை. We should carefully invest that. நம்ம கவனமாக நம்மளுடைய நம்பிக்கையை முதலீடு செய்ய வேண்டும். We should throw all caution to the winds. Once we have found a pure devotee, we should invest 100%
in his lotus feet and throw all caution to the winds. So ஒரு முறை நம்ம வந்து தூய பக்தருடைய திருவடியை பிடிச்சாச்சுன்னா மற்ற எல்லாத்தையும் தூரத்துக்கு போட்டு அவரிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். Once we have the shelter of a pure devotee, and if we surrender in complete faith, then we will definitely get the full mercy of Krishna. ஒரு தூய பக்தரை பார்த்து அவருடைய திருவடியில சரணடைந்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து கிருஷ்ணனுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும். You just have to believe it. Nobody can force you to believe it. இதை நீங்க தான் நம்பி ஆகணும். ஏன்னா யாரும் உங்களுக்கு கட்டாயப்படுத்த முடியாது. It's a choice. You have to make your choice. So அந்த விருப்பத்தை நீங்க தான், அந்த வாய்ப்பை நீங்க தான் பயன்படுத்திக்கணும். While you can. உங்களால முடியும் போது நீங்க இந்த விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Yeah, in March 2022, God knows anything can happen anywhere, anytime. மார்ச் 2022ல எந்த நேரத்துல எங்க வேணா எது வேணா நடக்கலாம். So, we should really think very soberly about this. நாம் கண்டிப்பாக இதை வந்து நிதானமாக யோசிக்க வேண்டும். Rupa Goswami says, if you have a chance to purchase love of God at then any price, you should take it immediately. Do not hesitate. கிருஷ்ண பிரேமை, கடவுளுடைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா எந்த விலை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கிங்க அப்படிங்கிறார். உடனடியாக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். There's only one price, and that is lowlyam, greed. You have to really, really, really want this. ஒரே ஒரு விலை தான் அதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது. என்னன்னா நம்ம கிரீட், பேராசை. அது கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும், கண்டிப்பாக வேணும். And that's why we invest in the association of pure devotees, because there's no other way to develop that kind of greed except their faith. Jai Ho. Ever increasing. This is the 11th Rath Yatra. Yeah, Anandam Buddhivartanam. 11 Rath Yatras in Tirunelveli district. Yes. It sounds pretty ecstatic. So, Panam Vijaya. It's all your mercy and His Holiness Bhaktidas Maharaj and Harilas Prabhu's all mercy from Prabhupada disciples. We're all standing on the shoulders of giants. Srila Prabhupada's mercy took all the austerity for us. So just try to hold on. Okay, all glories to Srila Prabhupada. Thank you. All glories to the assembled devotees. Vanchakalpatarubhyascha kripasubhavi. Hare Krishna. Thank you.